Okay, so today we're here at the Parliament Lounge at the house. Was it een nieuwe artist hier? Jullie zien die girl is van... Wat is die raccoon? Huh? Yes, a Meneer raccoon. Raccoon. Daar is zo, is dat komt als het waar. Ik heb je al zien, 2 weken geleden. 3 Ja, weken geleden. tuurlijk, geleden. De eerste keer Freedom Day. Ja. Ne? Blackpool. Oké. Wat verrassend is, ik heb de vorige gezien, ik heb die gezien. Hij dacht ik misschien nog niet in auto gaat. But anyway, so de 2 weken geleden gemeten, kijk je, ik kan een personal say en mensen daar buiten kunnen zeggen dat ik was gevat geweest op performance, was die elkaar, toen was ik communicate met die crowd, ik train hij personally. Your communication met die crowd, hoe je ook jezelf express, but somehow, it's iets van me. As nie dat sy net praat, sy praat oor addiction. Exactly. My beroep wat sy dat ek wil praat die girls praat nou wanneer en boom hier by murderers en suicidal thoughts en my broer en jou rhymes is kwaai man. And the way to connect, even the freedom was as kwaai. So almal om vir julle laat weet, dis in die exciting in the parliament camp. Klaar. So it goes by the name of the one that's blessed, but en hy is hier by ons in Kenos Fast. Baizorin. Amo, welkom bij Baizorin. So Baizon, vertel eens een beetje jezelf en waar zij vandaan komen, jouw background en hoe zij dingen zien voor ons te burgen. Okay, so yeah, my name is Jordan, but I developed myself as one who is blessed. And that's when I started out writing, you know. Ik heb opgegroeid in Mitchellsplein, in the heart of the plain. Dus ja. 7785, you know. And I'm the eldest of 3. And I grew up in a very, you know, underprivileged home. I mean, as many of the people or of the, you know, in our community. Yes. So, opgegroeid in een huis wat dan niet altijd, you know, baie geweest het. En ze moet maar gemaakt het wat ze kan, wat ze heeft, you know. En ik heb een heel erg relationship met mijn ma, niet met mijn oma. Mijn oma is mijn hartse so she's my beloved friend. Daar is nogal komen dingen in die plein. Waar die mommies, dan denk je, ja, waar is die mommies? Die mommies is daar niet, maar de meid is weer Zachary. Die mommy was ook niet daar, ik was Zachary groot gemaakt van 3 ouder. Wow. Hij is 14 nou. En ook grandmommy was daar. En dat is zo, ik weet niet wat de situation is, maar dat is zo common dingen in die plein. En kijk je, en hulle realize, ek weet die discourse wat gelos word, but for some van ons of myself, ek denk my life in yourself is my broer, dat is wat jy van droog. Exactly. En dat is waar jy hele kracht vandaan kon, ja. Ja, dat is waar jou kracht vandaan kon, definitely. Dat is wat vir my gedryf het, wat vir my gedryf het, you know, to do better, to be better, you know, and ek het daar in my in waar ek wil independent is, man, you know what I mean. En daar zit mijn oma ook in me ingesit, you know. You don't, it doesn't matter where you come from. Het maakt niet saak waar vandaan ze komen of wat zij weer gaan niet. But it's what you make of it. Yes. You understand? And I mean, in my community waar ik opgegroeid, Mitchellsplein, Beacon Valley. That's where I grew up. En het was rough. Heel rough. Nog altijd rough. Het is nog altijd rough. Oh, het is ghetto, ja. Ja, moet niet voor ons gaan, niet. Ik is dat hier. Ik strijd hier, dat is rough. Wat is rough? Hij is zo lief, dat oh ja, true. En dit voor mij baie geleerd, man. Ik heb baie geleerd. En dat is waarvan ik, die punt waarvan ik af schrijf. Is what I see in the community, you know what I mean? And what I go through, experiences. Because that's how you make it relatable. Yes. For people out there. Ik is die enigste hier. I'm definitely not the only one that's going through that. And sommige mensen's situations is worse. For like, ik kan niet eens explain met like, dat is mensen wat die dingen gaan wat jij niet eens gaan weten. You understand? En ik heb begonnen schrijven. Ik heb bij Ogenoorschool gegaan. Heet girl geweest. Heet girl, oh, die girl. Ja. Het is nog een goede girl, een good girl. Wat is maar altijd een good girl. Welkom in athlete. Oké. Anyways, so I started writing in. Ik heb bij een technical school gegaan. So I never really
dabbled in the arts, you know what I mean? Because it was very like, technical and like that. So when I started doing arts, there was a after school program. Daar is school geweest en eigenlijk was het nog Mod Center. Ik weet niet of jullie van Mod Center kennen. Nee, ik ken niet van Mod Center. Ik ken niet van Mod Center niet. Maar dat is een government program. Ik ken mijn slaapkamer wat ik daar geschreven heb geschreven. I know that. I want to develop my art. Ik ben niet blij. Alle bekend zitten in de huis. We moeten die dingen rugkrijgen. We moeten niet weggaan. That was Shayna. Anyways, so I started writing in grade 11. Was graad 11. And that was an after school program, Mod Center geweest, and I went to that program, and that's when I saw like acting, dancing, poetry, stuff like that. That's when I got exposed to it. And baie laat het ek besluit, wat ek nou, ge-exposed was, baie laat het ek besluit, but this is what I want to do. That is where my heart is, you understand? This is where my passion is. I want to speak to people. Yes. I want to talk about things that people have never spoken about or people find hard speaking about, that people are struggling with, and I want them to know that they're not the only one. Yeah, and you can relay your message. Exactly. There's many that goes through these things, but know that you are not alone. Yes. And you don't have to give up. Definitely. And I think a lot of my strength also, or a lot of my writing comes from university, also the experiences that I went through in university, I'm the first in my family that went to university. Sure. And that was a big achievement for me. Like, my oma het vir my, as ek nou wil sê, my oma het vir my elke dag library toe gegaan, want ek op primary school was. Elke dag het ons library toe gegaan, and that's where I started reading. That's why I got exposed to language. Yes. You know what I mean? And that type of thing. And I just fell in love with it. I fell in love with acting. I fell in love with being on the stage, talking to people, being in a different character, because that's where you can escape. Yeah. So you can be anything. You can be anything you want to be, and that's why I felt free. So yeah, like I said, a lot of my writing and stuff like that, it draws from my own experiences. Okay, that's awesome. And you said college, no? So what did you go study? I studied acting. At UCT. Yeah. Studied acting in UCT. First of all, then, guys. For music videos, no? Ik ben met toe. Dat ik zo hier zo. En ik zag ze ook met zo bang. Om die dingen te zo. Wat parliament production. First of its kind. We hebben een single soon. Or ze darling. Okay? Het betaalt ze mij nou. Nee, het betaalt ze. Het betaalt maar niet. Ja? Was het zelfs kan niet verdiend gaan, dus moet je allemaal analyseren. Is het gelukkig? Yeah, so I studied acting at UCT. I did 4 years there. I graduated in 2023. Did a couple of theater productions. Yes. I mean, life happens. But I'm here and I'm ready, to get out there again and to start doing what I want to do. Doing what I love doing. Yes. So you said you did a couple of productions, like what? So wait, let me just finish. Like what? And where did you perform? Dat is gewoon net jouw background, Chris. Dat is zien wie ze is. Want ik kan niet iets voor compateren. Wat gisteren die college ik in niks zitten. Niet zwak, niet zwak dat lijkt je, man. Weet je wat wie ze is? Dat is dat ook, Salon Productions. Okay, so ik heb couple of things behind my name. I did a production at Artscape Theatre. Yeah. It was called Sierdig. It was a play about two women. Een van die Kaap, een van die Platteland. And it had afgespeel on the Artscape Theatre. And it was basically about these two women that has these two different backgrounds, you understand? Die ene is 'n huisvrou, die ander een is out there, extrovert, freedom. And it was about the dynamics in marriage and the dynamics of finding yourself, your individuality. Sure. And basically the play was die twee vroue wat transin te maak van die lewe man in hulle eie omstandighede. En hulle is gerelate in die sens van broers, in-laws basically, you understand? So die een vrou is getroud met die een broer en die ander vrou wat van die kamer, so sy is weer die ander broer se vrou, verstaan jy? So die een meisie van die Kaap, sy kom visit toe die platteland.
En die meisje van die platteland sien nou wat sy's aan different man. You know what I mean? En sy daai freedom. You know what I mean? En sy kan net doen wat sy wil en you know, in that dynamic of the power dynamic in marriages where die man, you know what I mean, die man is die kop van die huis en wat hy sê gaan, you know, and exactly, and how women sometimes give up their dreams and they make sacrifices, but it's not met, man, it's not reciprocated, you know, and it's basically about that, you know, the dynamics in die title, Suurdeeg. It's basically, het gaan ook oor die resep van Suurdeeg, hoe sy die brood maak en dat sy moet weer gaan, die proces om die brood te maak. Oh, it's nice. En sometimes, especially in anything, family, friendships, your relationships with people, sometimes raak het suur. En jy dink, jy kan het fix. You can fix it. You know what I mean? You can fix it. Ek kan het regmaak, man. Nee, die gaan reg maak. Die is vir my. Jy glo hy is vir jou. But at the end of the day, is iets wat ek kan fix. Jy moet oor begin. You must start that process over. And rebuild. Exactly, and rebuild. Exactly, so that is what that play was about. And then I also performed at Stellenbosch, St. Oosterfees. Okay. Ons het hy play daar ook gedoen. Okay, dis alleen. Ja, dieselfde tyd daar gedoen. En dan het jy sê, was 'n artscape, né? Yes. And then I also did Ezeli Perfume. Wat? Wat sê wat? Die Franse. Ja. Nou ons vergeef jou vir ryene. Ezeli Perfume. Daai was die play se naam. It is basically about like the ghosts that follow you. Yeah. And sometimes we don't ask for these ghosts. Yeah. The situations that you go through or that you find yourself in. And sometimes, especially for me, ek het altyd die ding gesê dat ek opgegroei het, you know, ek het my situation gehad, man. You know what I mean? Die feit dat my ma op drugs is, die feit that, you know that, ek het het gehad, man. It's like, but why? You know? En ek het altyd in my brein gesê, die ding van, it's so hard when you need to live off the consequences of choices that your parents made. Yes. You understand? Because you didn't ask. Sy het wel verander, but sy in my situation. You understand? And that is what the play was about. These ghosts that follow you. Generational trauma. Yes. You understand? It stop it Danny. Because in many of our households, especially colored communities, ek kan het sê because ek het het ge-experience, especially in my household also. We don't talk about things, man. Ons praat nie af van nie. Alles word onder die mat. Of hou het stil. Verstaan jy? Ja, hou het stil. Verstaan jy? Ons praat nie af van nie. Baie keer wat gebeur nie. En it is soms like pain, man. Pain. And pain is something that you need to process and that you need to talk about. You understand? But in many of our households, we don't get that opportunity to say how we feel. Because it's net van sy is so gemaak en sy is so gelaat staan. So that was what that play was about, and that was at the UCT campus eating. Did a couple of open mics. I performed at Mitchell's Plain talent search competition. I was at the St. Oosterfees competition as well, and I won second place there. Okay. A lot of I did a lot of theater stuff, man. That's where nice. That's where I started out. And also that's your connection. Yeah. Die connect ek like sy nou. Wat kan nog? So wanneer gaan jy nou? Wanneer gaan ek nou? Sy moet nou saampaal. Ja, ek het nou saampaal. Ek is excited, bro. So is the paar dinge in die loop en wat okay. Ek gaan sou praat nie. Ons hou tyd vir surprise. Find out and see. Yeah, that's find out surprise. and see, you know. Okay, but I'm very excited. Yeah, my final word for you is ek dink dit is awesome. Ek dink dit is spectacular. Guys, julle weet wat kom ons besig met iets nieuws in die kamp. En ook baie dankie vir Blackpool vir julle development. Wat ons opportunities gee om nuwe artists te sien en julle is amazing. Guys, julle is truly amazing. Blackpool. Big up for julle. Love you. And keep doing what you're doing also. Because julle wat is die ouens scout en ons kan begin te werk met hulle. En ek dink ons het 'n gem hier so.
I'm excited. I'm really excited. Yes, yes. The little bird with the loud voice. Yes. Yes. With the loud mouth en ek het baie om te sê. Ek voel dit. Almal van my kant af Fallen Productions soos ons uit. Ons sien julle een van die dae baie soon. See you guys. Basil Rain.